ပြီးတော့ဖြစ်သွားပါလိမ့်အဲလိုဒါနနဲ့သီလဒီကုသိုလ်မျိုးတွေကဒါနကတော့ပြုတဲ့နာပြုတဲ့ကုသိုလ်ပါပြုတဲ့နာပြုတော့မြတ်ချမ်းသာအောင်ပြည့်စုံပြုလို့ပြီးတော့မိမိမှာလည်းပဲမတောင်းတရပဲနဲ့သာဝနေရေးပေါ့ပြည့်စုံဘောဂသံပတ္တိဆိုတာရသွားတော့နိဗ္ဗာန်ဥတည်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီလဆရာကတော့မပြုတဲ့အရာတွေကိုမပြုဘဲနေတာရှောင်ရှားတာစောင့်ကြည့်တာဒါလည်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပါပဲမပြုတဲ့အရာတွေဘာလို့မပြုရလဲလို့ဆိုတော့မတရားလို့ပါမတရားတာကမိမိရဲ့ဆိုရတဲ့ကိုယ်လုံးအပြုမှုတစ်ခုကြောင့်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေထိခိုက်သွားတာသူဒီဆင်းရဲဖြစ်သွားတာဆိုတာမတရားတဲ့ခေါ်တာပါပဲအဲဒီမတရားတဲ့အမှုကမပြုလုပ်တဲ့အမှုမပြောလိုက်တဲ့အမှုပါပဲအဲလိုမပြုလုပ်မပြောလိုက်တဲ့အရာတွေမပြုဘဲမပြောဘဲနေခြင်းဟာသာပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲလိုပြုတဲ့မပြုတဲ့ဟာတွေပြောတဲ့ဟာတွေမပြုဘဲနဲ့ရှောင်ရှားတော့ကိုယ့်အတွက်နဲ့သူတူမထိခိုက်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲမဖြစ်တော့ကိုယ်ချမ်းသာမြဲစိတ်ချမ်းသာမြဲဖြစ်နေတော့တာလေဒီတော့လူထုချမ်းသာအောင်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်မိမိမှာချမ်းသာမကွဲတဲ့အကျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါရသွားပါလေဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်သွားတဲ့အခါယောဂီจิตမှာတရားလက်ဆောင်လေးကြီးကြံခဲ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အခုကြပြားဆရာနှစ်ဦးကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကြပြားလေးဖွဲ့ထားပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီကြပြားလေး၄ပုဒ်ကိုချပြပါမယ်အဲ့ဒီ၄ပုဒ်တွေကဒီနေ့နှစ်ပုဒ်ပေါ်လေးချပြပါလိမ့်မယ်Since we came to this retreat center, we have already instructed to you and given the discourses about the gradual instructions of the Buddha himself. First, Sayadaw has already explained about the gradual instruction dana or generosity. It should be performed by the people because it ought to be performed. Because of the performance of the generosity, people will get good result, beneficial consequences. They will easily gain worldly possessions which are very important to all. When people perform the generosity, they will get the worldly possessions without any expectation. Even if they perform the generosity for the sake of attainment of the Nibbana, even then this performance of generosity could give the result until people obtain the Nibbānika stage. Therefore, the first
wholesome deed which the Buddha himself mentioned his gradual instruction, so did the Sayadaw explained us here, though it was quite brief, but it was quite understandable and incorrigible. In the same way, the second gradual instruction which the Buddha himself had given to us, Sayadaw also has explained in brief about the benefit of it. There are some things which oughtn't to be done or performed because of their dangerous consequences. And the Buddha himself prescribed not to indulge or commit any kind of demeritorious deeds which could give bad results, harmful consequences to others. So the Buddha said it should be avoided which oughtn't to be performed. The 5 precepts which Sayadaw has already explained, if somebody breaks the precept, then there will be unacceptable results for himself as well as for the society, even to this world. And when one observes the precepts, at that time he or she will get abundant good result in this very life as well as hereafter. Therefore, yesterday Sayadaw has written simple poems to give you as a Dhamma gift, and he inspired us to write in English together with Alan and myself. Try to make it best which Sayadaw would like to make you repeat with me together, following stanza after stanza, to have in your heart as the Dhamma gift from the Sayadaw. So therefore, I would like to say first, and please try to follow me all together. Adorned with the garland of giving, feeling joy and dignity with kind living, birth only in states of clarity, great beauty results with integrity. Adorned with the fragrance of virtuous activity, for others a care and sensitivity,
Birth only in states of contentment. A heart removed of the thorns of resentment. Adorned with the garland of giving. Feeling joy and dignity with kind living. Birth only in states of clarity. Great beauty results with integrity. Adorned with the fragrance of virtuous activity. For others a care and sensitivity. Birth only in states of contentment. A heart removed of the thorns of resentment. Adorned with the garland of giving. Feeling joy and dignity with kind living. Birth only in states of clarity. Great beauty results with integrity. Adorned with the fragrance of virtuous activity. For others a care and sensitivity. Birth only in states of contentment. A heart removed of the thorns of resentment. ဒီလေးမှာဒါတော့ဒါနကုသိုလ်လေးဒီမှာတစ်စိဆက်ပြီးတော့ဒီလကုသိုလ်လေးကြည့်ကြရင်ပဲဒါတော့ကြီးမွန်စရာကောင်းနေပါပြီဒါနတိလကုသိုလ်ကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယုစုံတဲ့ဌာနတွေမှာလည်းပဲရောက်ရှိပြီးတော့ညီကောင်းကြကောင်းနာကောင်းရတာကောအထိတွေကောဒီလိုတို့ရာပေါ့လူရှိရနှစ်တည်းညံတို့အပ်တဲ့အာယုအနေနဲ့လည်းပဲကျုံနိုင်ပါတယ်ဒီချမ်းသာတွေလည်းရနိုင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီလကုသိုလ်လောက်ကတော့ကိုမှုလုံးမှုဒီနှမျိုးပဲရှင်းကြပါသေးတယ်ကိုမူရာလေးတွေတန်ရှင်းရင်ကြည့်နှုတ်မူရာလေးတွေတန်ရှင်းရင်ကြည့်ဒါတော့ပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအားလျော်စွာစိတ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုတော့ဒါနကုသိုလ်ကလည်းပဲမပယ်တတ်နိုင်သေးပါဘူးသီလကုသိုလ်ကလည်းပဲမပယ်တတ်နိုင်သေးပါဘူးစိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ဤတနည်းလိုလာပါသေးတယ်ဘယ်လောက်ပဲသူဟာမတရားတဲ့အပြီးအမှုမတရားတဲ့နှုတ်အပြောတွေကတက်တွေ့ကြကြပြေဝသွားရှောင်ကျင်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်မလို့ဒေါသဖြစ်เสียအကြောင်းနဲ့ကြုံကြလို့ရှိရင်ညှင်းဆဲခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးပေါ်ပေါ်ပြီးတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဟာယုံဉာဏ်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပဲအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပဲဒါတော့လူတွေပြင်မဆင်းရအောင်ညင်တော့အောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပဲဒါတော့လောဘဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့ကြုံကြလို့ရှိရင်လည်းပဲလောဘတွေဖြစ်တတ်သေးတယ်သူကံပစ္စည်းကိုလည်းပဲအပိုင်ရှိလို့တဲ့ပိဿာခေါ်တဲ့တရားစုတွေလည်းဖြစ်နေသေးတယ်ညီကောင်းကြောင်းအောင်ရတော့ဖြစ်ပြီးကောင်းခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းရိုးရိုးလောဘတွေလည်းဖြစ်နေသေးတယ်ကိုယ်မပိုင်မဆိုင်တဲ့ကာမကိစ္စတွေမှလည်းပဲကျွလို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေသေးတယ်သူများလင်းကြီးညာရင်ကောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်နေသေးတယ်ဘူးရဲ့စေဝါတောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဟာသာရှင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘူးသာရှင်းတဲ့စိတ်တွေပဲအကုသိုလ်စိတ်တွေပဲ
အပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအပြစ်မကင်းတဲ့စိတ်တွေပဲအပြစ်မကင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးရဖို့ကတော့သိကြတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါလိုစိတ်ဓာတ်လေးတွေပယ်နိုင်ဖို့ပေါ့လေနီးတနည်းလို့ဖို့လိုနေပါသေးတယ်When we observe 5 precepts or 8 precepts which are beneficial to us compared to the result of giving, the observance of precept is far greater. Though giving produces abundant worldly possessions, but observance of precepts can give the result even to take rebirth in heavenly world, where it is mentioned that in the text the heavenly beings who born there as the heavenly being, they have abundant sensuous pleasures, connecting with the 5 senses. There are desirable visual objects. There are admirable sounds, odors, different kinds of feeling of tastes and feeling of physical contact. Compared to those heavenly pleasures, the pleasure which we gain in this humanly life, it is said that the human pleasure or human possessions are nothing in front of the heavenly pleasure. They are enjoying whatever they desire to enjoy. They are having all the sensuous objects, whatever they admire, and there are plenty of objects to enjoy, to satisfy the mind and to please the mental states. So in this way, the heavenly beings have so many enjoyable things, so many pleasurable things, so many admirable good results because of the observance of precept they gain. Still, people have to think about the bad consequences which later they have to face. When we observe precept, we just try to control our physical and verbal unwholesome activities. Unless
if we don't properly observe the precepts, or even we are careless about our mental states, just controlling for a moment or for some time the physical and verbal unwholesome states is not enough. Still, we have to control other aspects, such as our own mind. If we are not able to control and keep in wholesome state of our mind, still we can do various kinds of unwholesome things because of the uncontrollable thoughts. When our thoughts become uncontrollable, then we can easily break the precepts. If we have anger, and that anger is not controllable, because of that anger, uncontrollable anger, we can do harmful things to others. Even we can break the first precept and try to kill others. We can easily break the second precept, third precept, fourth precept, even fifth precept, because of the uncontrollable anger which arises in our mind. Sometimes there can arise uncontrollable greed. Because of that greed, sometimes we want to take away others' property with strong force because of the feeling of covetousness, which increases depending on the greed. At that time also we can break each and every precepts. So therefore, just observing precepts also not enough to our life to have wholesome state of mind. Therefore, we need still to practice another aspect to fully control our mind.
ချိန်ပြီးပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ချိန်မပြုလုပ်ခဲနဲ့ဒီတိုင်းမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုကိလေသာတွေနဲ့ညှဉ်းနှွမ်းရောထွေးပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးလေးပြုထားမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကြီးကရင့်သွားပြီမယ်လို့ကြီးသွားပြီမယ်လို့စိတ်ဟာတက်တော်တဲ့ညီးနဲ့အပြုပြမခံရသေးတဲ့အတွက်တေးပြီးတော့ငယ်ပြီးတော့အားနေပြီးတော့ကြံ့တတ်ပါတယ်ရုပ်ရွယ်ကအစိတ်သားအသက်အစိတ်ရွယ်ကစိတ်မပြုတ်ရသေးလို့ရှိရင်စိတ်ဟာအစိတ်စာတော့တေးငယ်ပြီးတော့အားနေကြံ့တတ်ပါတယ်ရုပ်ရွယ်က50အရွယ်ဖြစ်ပြီမယ်လို့စိတ်မပြုတ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာအဲဒီ50သာတော့တေးပြီးတော့အားနေပြီးတော့ကြံ့တတ်ပါတယ်အရွယ်ကြီးရင်ကြီးတော့ပေါ်ဒီစိတ်ကိုမပြုတ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာအားနေပြီးတော့တေးငယ်ပြီးတော့ကြံ့တတ်ပါတယ်အားနေတဲ့အရာဟာပယ်တော့မှအကျဉ်းတာမခံနိုင်ဘူးကျန်တာနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်အားနေပြီးတော့လိမ့်သွားတာပဲဒီတော့အကျဉ်းတာนี่ခံနိုင်အောင်ပေါ့လေကောင်းစုအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာခံနိုင်စွမ်းရှိအောင်လို့စိတ်မှာ spiritual stamina ဆိုတာပေါ့လေပြုလုပ်ပြီးလိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာဝနာအလုပ်လို့ဆိုရတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုတိုးမြင့်ပေးတာစိတ်ဓာတ်တိုးမြင့်ပေးပြီးတော့ဒီတဲကအသိဉာဏ်ကြီးဖော်ထုတ်တဲ့နည်းပေါ့လေနားပါပဲ Therefore, we shouldn't satisfy just only the performance of generosity or giving or just observing the precept. Until we may not be able to develop our mental state and the defilements which we may have within our mind may not subside, may not go away, they will remain as strong as before. Therefore, it is necessary to train our mind as much as possible. Untrained mind always becomes very weak, thin and lean. When it may not have strength, then it can easily falls down. If we are not able to control the mind till we are of the age of 25 or 25, how to say, 25, so the weakness of mind also reaches to the 25 age. At that time, though our physical strength may be developing, but our mental strength will be getting lower and down. If we are reaching to the age of 50, we are growing according to age, and if we are not well trained to our mind, so the weakness of mind also grows together with our age. When we reach to the age of 50, physical strength also gradually losing, as well as the strength of mental state. So we are weakening in both sides. When we are weakening mentally, that is more dangerous compared to the physical weakness. Therefore, when we need to try to develop
the mental state as much as possible. If our mental storm comes, the tree will fall down to the stream of river and carried away. In the same way, when our mental strength very weak, then we also carried away in this world to the miserable state. Therefore, we have to practice bhavana. It is called bhavana because it will show the way how to develop our mental state. And through that development, only we can realize what is going on or going inside our mind. We can realize if there is anger, if there is greed, if there is lust, if there is craving. Through that strong control of the mind, we stop not to develop all these defiling things, defiling factors. Then gradually our minds get stronger and stronger. It never become weak through our practice of mental development. So, after having practiced or exercised in giving and observing precept to make our mental state stronger and stronger, we have to develop bhavana, which develops our status of life. Mimi Zego Ilubavana Nine Dumi Bede Sura Mangara Now Council Miu Piatara in a Joneka Inside Yen and Goya do it during Kawa and Nidi Sibu Sudani, the Air Soviet and Mama. Now, Yejoneka during Kawabuya, send him in about. When you need to put a Joam, so yeah, Kujama Buya, do it. Need an Ishiva during Kawa and need Kuzare, Nibon. I didn't know Rama, so yeah, during Kawa and Niha. Kuzaya needed Abida Comma. Kujama is Lucia Lucia. Tawel Ludaya Kujama Joe, Nala Vino Diploma Tamotabi, during our need Kuzara and Nido. Many Java. Madoda the time is Lucia, Miai many Java. Today the time in Faro, during our Neo, Kuzara and Neo, the Mulu Soma. I didn't need any dagger. I think I see the time, I think I see the time be a popuri. During our Neo, she was a late habit of Don Chavare. Start up 19 minutes out of it. I see the Arab eating as I said. We met down there. The
ရိယာပုညတ်တာဝင်နေကိုလည်းလှူရှားမှုသိတယ်လို့ပြုလုပ်တယ်စသည်ပေါ့လေအဲ့လိုပြုလုပ်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေကသွေးသားတွေကနေရာကျလာတာပဲကောင်းတဲ့သွေးတွေလက်ပတ်မှုရရှိပြီးတော့ကျမကြီးတွေရတာလေဒီတိုင်းဒီလိုဆောင်ရွက်နေလို့ရှိရင်ကျမကြီးကတနေ့တနေ့တိုးတက်လာတယ်အခြားကျမကြီးဘူးမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့မှာမကြပါစေအကြောင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လိမ့်သွားပြီမယ်လို့ကျမကြီးဘူးဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လိမ့်မသွားဘူးခန္ဓာရည်ရှိလာတယ်ကိုခုကအားကြီးကောင်းလာတယ်တကယ်လို့ဖြစ်တည်တဲ့အောင်တော့မှဖြစ်ချင်းလွယ်လွယ်နဲ့ကုစားလိုက်တော့ပြောက်သွားတယ်ကာကွယ်ရေးကုစားရေးဒီနှမျိုးနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ကျမကြီးအကျိုးတွေနားလည်လာတော့ကျမကြီးပုံမှာတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကျမကြီးပိုးကလူးဆိုင်လာတယ်ကလူးဆိုင်လေးပိုးပြီးတော့ကျမမှုကြီးလည်းပဲတိုးတက်လာနေပြီပဲဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့စိတ်မှာလည်းကျိုးရင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ကုစားရေးဆိုတာနှစ်ပိုင်းထားရပါတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးတွေကဖြစ်မှကိလေသာတွေတောင်းကြမှကိုမှုတို့ကိုကျိုးလို့ပြီးတော့စိုးစိုးဝါးဝါဖြစ်မှလိုက်ပြီးတော့ကုစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်ပြီးတော့မကောင်းလာဘူးကျိုးရင်ကာကွယ်တဲ့နီးပြုလုပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုအင်အားရှိအောင်အင်အားရှိအောင်ပေါ့လေကြိုးစားပြီးတော့နောက်ပြဿနာတွေနဲ့အရေးကြုံတဲ့အခါမှာခံနိုင်စွမ်းရှိဖို့ဆိုတာပေါ့လေဒါပြုလုပ်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲ This world is not all the time full of flowers. There are thorns everywhere together with the flowers. So we have to have various kinds of problem together with the pleasure. And when there will be worldly conditions in various ways, if we don't have mental stamina, we cannot use our strength to stay in balance. Without having mental stamina, we will be rolled down like the stone rolls down from the high mountain to the downward. Sayadaw has illustrated an example to make it clear. There are two ways to be healthy. One way to protect beforehand, not to have any kind of disease in our body. So we do lot of exercises, physical exercises, to keep our physical state healthy, and we try to take suitable foods with various vitality and protein and vitamin to keep fit our body. And if it is cold, we try to keep warm to our body. If it is hot, we try to keep it to control the hotness. So we use
various kinds of substances to have good health and not to catch with any kind of diseases. And even when we have some kind of sickness, we immediately go to the doctor and try to cure it to keep ourselves healthy. Between these two types of method to keep ourselves healthy, every yogi here might be agreed that the first one is the better one. Do you agree that? In the same way, there are two ways to train our mind and to make it strong. When the defiling factors arise in our mind, if we try to keep away them, it is just like the person who is going to the doctor after getting sickness. But the best method is, it is necessary to keep away our mental state free from defiling factors to keep it more healthy. So therefore, when we have strength, when we have ability to practice, when we have time to afford for the practice, if we try to practice it in that way, and if we try to make the mental state wholesome and pure before the defilement arises in our mind, then our mind becomes more healthier. Again, Sayadaw has stated that there are some countries which are in backward state. Those people who are living in those countries, they don't know about the benefit of keeping healthy the body as well as the mind. They don't take care about their health. They don't know the technique how to keep the health strong. But there are other countries which already developed. In those countries, people have developed senses, developed understanding. Because of those understandings, they are trying to keep their health in fit. Can I use that? I don't know. They are trying to keep the health, physical health also sound and safe with various types of exercises and foods and suitable climates. In the same way, those people who have clear vision of the purity of mental state, they should try to practice
bhavana to develop their mental state before the defiling factors destroy their mental state. If the defiling factors are already there, try to realize the demerit of the defiling factors. And just as the people go to the doctor when they get sickness, even at that time also they can easily cure if the people follow the instruction of the doctor. In the same way, if the people follow the teacher's instructions, being honest, then they can easily keep away the defilements and easily develop their mental states. Therefore, it is necessary to have proper vision about the benefit of the development of mental state. ကျမ်းမာဖို့ရအတွက်ခုနနီးနီးရလက်တွေ့ဆောင်ရွက်လို့ကိုယ်ထဲမှာအင်အားတွေပြည့်ပြီးတော့တွေ့ကြည်တတ်တယ်ဒီလိုလုံးလည်းပတ်နေရင်ယောဂါတွေကုသတဲ့ယောဂါတွေပေါ့လေကာဝယ်နိုင်တယ်လို့ထို့အတူပဲစိတ်မှာလိုအပ်တဲ့အင်အားတွေဖြည့်ကျင့်ထည့်ပေးလို့အဲ့ဒီအားတွေပြည့်စုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးဟာနေရာမှာကြည်လာမယ်အားနဲ့ရာနေပြီးတော့အားရရှိလာမယ်ထည့်ပေးတဲ့စိတ်ရဲ့အင်အားတွေဟာလေပတ်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်မလိုအပ်တဲ့ကောင်းဆိုးမျိုးမျိုးတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါစိတ်ဟာခံနိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့ပြည့်မြတ်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေရလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာစိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုဆိုတာကောင်းကြီးနားလည်လာပါပါမယ်စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာကအများစုအနေနဲ့ထင်နေတာကကိုယ်လိုရှိတဲ့ဟာလေးတွေမြင်ရကြားရနားရစားရထိရရင်ကာမဂုဏ်လေးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီဝဝလွန်းလွန်းထင်သလိုခံစားရလို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်လို့ဒီလိုထင်ကြပါတယ်အမှန်ကတော့အဲ့ဒါဒီခံစားတယ်ဆိုတာကိလေသာတွေနဲ့ခံစားနေတာပဲပင်ပန်းကြောင့်ကိလေသာတွေနဲ့ခံစားနေတာညှဉ်းနှွမ်းကြောင့်ကိလေသာတွေနဲ့ခံစားနေတာအမှန်ကခံစားပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်မှာရောစိတ်မှာရောအားရှိပြီးတော့ကြမ်းမနေပါဘူးအားရည်နည်းပြီးတော့ကြမ်းနေပါတယ်စိတ်တွေလည်းတေးပြီးတော့ကြမ်းနေပါတယ်သူတို့အထင်နဲ့ကိုအားလည်းပဲရှိစိတ်အားတွေလည်းရှိပြီးတော့ကြမ်းတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ခံစားရတဲ့အာယုန်တွေဟာအမှန်ကတော့တည်မြဲနေတာမဟုတ်ပါဘူးတခဏချင်းပဲရှက်တဲ့ပြက်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ဟာတွေပါပဲဒီချမ်းသာလေးကဘာမှပြောပါလို့တဲ့ချမ်းသာမဟုတ်ပါဘူးမတန်ရှိမှုအရေးတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ချမ်းသာဆိုတော့သူကလည်းပဲညင်နွမ်းနေတယ်ပါသွားတာပါပဲပြီးတော့စိတ်ကြီးတန့်ရှင်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာမျိုးမှာအဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာမှုမျိုးရရှိရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုပြပြီးတော့ကာမဂုဏ်ကလွတ်မြောက်တဲ့နီလန်းနေပေါ့ညွှန်ကြတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီနီလန်းတိုင်းကျင့်သုံးလို့ရရှိတဲ့အကျိုးတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကအားရဝယ်ကောင်းအောင်လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အခြားမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးတဲ့အတိညာကိုအတိမှန်ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ဘာဝနာမှုမျိုးပါပဲ When people may have physical resistance
then they can easily keep away various kinds of chronic diseases from their everyday life. And then they will see the actual good result of the various physical exercises, as well as the using the suitable food and living with according to the climate, knowing the benefit. Then they try to keep themselves more and more healthy. In the same way, when the various kinds of worldly conditions may arise, if we have mental stamina, we can have mental resistance to keep away those various kinds of problems, worldly problems, with equanimity. Then we can see the strength of our healthy mind. But people are not habituated in such exercises. Most of the people think in this world that to gain pleasure they should enjoy the senses as much as possible. So they try to enjoy in seeing, they try to enjoy in hearing, they try to enjoy in sexual intercourses, they try to enjoy in deceiving, cheating, they try to enjoy in drinking, using drugs. And they think these are the actual pleasures. They couldn't see the bad results of those pleasures. And they don't understand, they understand that these pleasures are only momentary. When they are enjoying it, they are feeling happiness, pleasure. They are bouncing and dancing everywhere. But when the pleasure is already experienced, and they are again in the same state, they are weak, thin and lean again. They are craving for that pleasure again. They couldn't get actual satisfaction through enjoying those sensual pleasures. They are all the time hungry to enjoy it. Their hunger remains until they are ready to die. So in this way, the sensual pleasures are momentary and they are not stable, not static. They are not everlasting pleasures. They give momentary pleasures, but after that enjoyment of pleasure, the people again have sorrow, despair, lamentation. So therefore, the Buddha actually showed the pure way, right path to the people, how they can gain the actual pleasure and actual happiness in which they don't have any kind of despair, lamentation and sorrow. Where they have in worldly pleasures
they are enjoying all those pleasures with full of defiling factors. They are not getting rid of those defiling factors. Until the defiling factors are disturbing their mental state, they couldn't get the actual pleasure. Therefore, Buddha described the various kinds of faults of the enjoyment of sensual pleasures and explained about the beauty of the mental development and free state of the defiling factors of the mind. And he showed the way that people should practice bhavana or mental development process. And the time is already finished. So Sayadaw would like to continue this aspect to explain tomorrow.